Best remote control planes. Are you looking for the best remote control planes? In this video we will look at 5 of the on the market best remote control planes before we get started with our video. We have included links in the description, so make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Devsolution P-51D Mustang RC Airplane. El P-51D RC Airplane es una excelente opción para principiantes que desean iniciarse en el mundo de los aviones teledirigidos. Este modelo de 4 canales, inspirado en el clásico caza Mustang de la Segunda Guerra Mundial, combina diseño histórico con tecnología moderna para ofrecer una experiencia de vuelo divertida y accesible. Una de sus principales ventajas es el sistema de estabilización Spilot, que proporciona gran estabilidad en vuelo y ayuda a mantener el control, especialmente para los usuarios nuevos. La función de unque aerobatic permite hacer maniobras como giros y loopings con solo presionar un botón, lo cual añade motion sin complicar el manejo. Además, la función de unque U-turn facilita el regreso automático del avión, ideal para evitar pérdidas o vuelos descontrolados. El control remoto de 2.4 GHz evita interferencias, lo que permite volar varios aviones a la vez sin problemas. Incluye dos baterías, lo que extiende el tiempo de vuelo hasta aproximadamente 20 to 30 minutos en total. Su estructura de espuma EPP es ligera pero resistente, capaz de soportar pequeños golpes o aterrizajes bruscos. En resumen, el P-51D Mustang RC Airplane es un excelente entrenador para principiantes. Ofrece facilidad de uso, funciones inteligentes, y un diseño atractivo. Si estás buscando tu primer avión RC, este modelo es una opción sólida y divertida para aprender y disfrutar del vuelo. Number 2. Syma Remote Control Helicopter with Camera. El helicóptero drone con cámara 1080p HD de Syma es una excelente elección para quienes buscan un drone divertido, accesible y fácil de manejar. Este modelo combina la experiencia de vuelo de un helicóptero con las funciones avanzadas de un dron moderno, ideal tanto para adultos como para niños mayores. La cámara frontal ofrece resolución HD 1080p con transmisión FPV en tiempo real a través del celular, lo que permite capturar fotos y videos desde el aire con buena calidad. Gracias a la función de retención de altitud, el dron mantiene una altura estable, lo que facilita la toma de imágenes y permite a los principiantes volar con confianza. Entre sus características destacadas se encuentra el modo sin cabeza, que elimina la preocupación por la orientación del dron, y la función 3D flip, que permite realizar giros y volteretas aéreas con un solo botón. Además, el modo de trayectoria de vuelo permite dibujar una ruta en la pantalla del celular para que el dron la siga automáticamente, lo cual añade un toque divertido y interactivo. Incluye dos baterías recargables, que extienden el tiempo de vuelo total y permiten sesiones más largas sin interruptions. La estructura es liviana pero resistente, adecuada para uso en interiores y exteriores con poco viento. En resumen, el dron helicóptero Syma ofrece una excelente relación calidad-precio, ideal para principiantes que quieren disfrutar de vuelos estables, fotos aéreas y maniobras acrobáticas con facilidad. Number 3. Volantexrc Phoenix SRC Airplane. El Volantexrc Phoenix S742-7 es un planeador RC de alto rendimiento diseñado para pilotos intermedios y avanzados que buscan una experiencia de vuelo estable y emocionante. Con una envergadura de 1.6 metros y un fuselage de plástico ABS moldeado en una sola pieza, este modelo ofrece durabilidad y resistencia a impactos, ideal para vuelos al aire libre. Este planeador cuenta con un sistema de motor sin escabilas BL 2212/1400 kV y un ESC de 30A,
proporcionando una potencia adecuada para realizar acrobacias aéreas y vuelos prolongados. Su diseño aerodinámico y las reforzadas con dos largueros permiten un vuelo suave y eficiente, aprovechando las corrientes térmicas para un planeo extendido. La versión PNP, plug and play, incluye el motor, ESC y servos instalados, pero require que el usuario proporcione su propio transmisor, receptor, batería y cargador. Se recomienda una batería LiPo de 7.4V 1500 mAh y un transmisor de al menos 4 canales para un rendimiento óptimo. Los usuarios destacan la facilidad de montaje, con un sistema de fijación de las median clips que permite ensamblar el avión en menos de 20 minutos. Además, la capacidad del fuselage para alojar una cámara FPV ofrece la posibilidad de capturar imágenes aéreas impresionantes. En resumen, el Volantexrc Phoenix S742-7 es una excelente opción para quienes buscan un planeador RC robusto, fácil de montar y con capacidades de vuelo avanzadas. Su diseño resistente y características técnicas lo convierten en una herramienta ideal para mejorar habilidades de vuelo y disfrutar de la experiencia del aeromodelismo. Number 4. E-flite UMX Turbo Timber RC Plane. El E-flite UMX Turbo Timber es un avión RC ultraligero de alto rendimiento diseñado para pilotos que buscan una experiencia de vuelo versátil, divertida y confiable. Con una envergadura de 700 mm, este modelo combina tamaño compacto con características avanzadas que lo hacen destacar en su categoría. Construido con espuma EPO duradera y liviana, el Turbo Timber ofrece gran resistencia, impactos y una excelente relación peso-potencia. Su potente motor sin escabiles está optimizado para ofrecer despegues cortos, estilo, vuelos lentos estables y maniobras acrobáticas ágiles. Las superficies de control de gran tamaño y los flaps funcionales permiten un control preciso incluso a bajas velocidades. Gracias al receptor Spectrum con tecnología AS3X y Safe Select, los pilotos disfrutan de mayor estabilidad y asistencia en vuelo, ideal tanto para intermedios como para pilotos experimentados. Este modelo viene en versión BNF, Bind and Fly, Basic, lo que significa que no incluye transmisor, batería ni cargador, por lo que se requiere equipo compatible Spectrum y una batería LiPo 2SO3S, aproximadamente 280 to 300 mAh. El tren de aterrizaje robusto con rutas grandes tipo tundra permite despegar y aterrizar desde superficies irregulares como césped, tierra o grava. Además, incluye luces LED funcionales para vuelos con baja visibilidad. En resumen, el E-flite UMX Turbo Timber es una excelente opción para quienes desean un avión RC compacto pero capaz, con rendimiento estable, fácil transporte y versatilidad para volar en casi cualquier lugar. Number 5. E-flite Habu STS SmartJet. El E-flite Habu STS 70mm EDF SmartJet RTF es una excelente opción para quienes desean iniciarse en el emocionante mundo de los jets RC. Esta Virgin Ready to Fly, RTF, viene completamente equipada con todo lo necesario, transmisor Spectrum DXS, receptor con tecnología Safe, batería LiPo Smart de 4000 mAh y cargador Spectrum S120 USB-C, lo que permite volar desde el primer momento sin necesidad de comprar componentes adicionales. Su diseño de ala baja con tren de aterrizaje reforzado y estructura en espuma EPO lo hacen resistente a impactos, ideal para principiantes. El motor EDF de 70mm brinda un empuje potente y un vuelo fluido, sin perder la estabilidad necesaria para aprender. La tecnología Safe, Sensor Assisted Flight Envelope, ofrece tres modos de vuelo, principiante, intermedio y experto, que permiten al usuario desarrollar sus habilidades paso a paso. Además, cuenta con recuperación automática SISC pierde el control.
El sistema de propulsión smart proporciona datos en tiempo real sobre la batería y el rendimiento del motor, lo que mejora la seguridad y el aprendizaje. Su tren de aterrizaje duradero con rueda de naras orientable facilita despegues y aterrizajes en superficies de asfalto o césped. En resumen, el Habu Estias 70 mm EDF RTFE es un jet ideal para aprender a volar con estilo, potencia y seguridad. Perfecto para novatos que buscan su primer jet RC sin comprometer el rendimiento.